Enyumre nonsia Kasiabon de Bremo Peace 104.3. Okay, 101.7 neat 100.9 Ship House Abeka Junction Accra. Hello 101.5 FM Omadishe Emamunyina Ajo. And some of the Bremo Numre de Mwakutini Bini. Honorary doctorate degree. Aya de Emma and Nimdifo and Afia Nimunyamfo no UPSC. Edi bia ma Ghana ba penny any afoforo mienu bia e ka no ho. Na LGBTQ+ bill no. E say di amna sebojafo atesem say junso krobo kete. A o ma sha se gbom nkomo nya de keto akora na. E pimpen so say ye be kan pimpen so na tese woja wo hie nanimu ana eko. Necessarily include sex toys and other aids that heterosexual couples also use to enhance the sexual experience. Na emrasebejafo asusa agense. Anse ya wa mu no mo hwe emrasebejafie ensem so. Ministry of Parliamentary Affairs ebe mu behia pa se ye bema wa musika. Na aboama wa masede ne wa masidi o metumi aye ne fine. Na yena Speaker of Parliament Aban Smana King for Bagben Abaman yese. Office of the Special Prosecutor Noa yede ba ye no. Yamfa makranke ye faso bia ni so. About the law you passed on the establishment of the Office of the Special Prosecutor, I did tell you that it was an act in futility. Na kane Ghana ba penny Lordina Mahama. Wasin so bia nyini kunu kane man penny John Dramani Mahama nia ono de enyo odon nko anemum woginidi sa wani mu awresiemu ni ahotoso. I believe in my husband John Dramani Mahama. I trust him. I live with him and watch him daily to ensure he provides all the party needs for 2024. Na enumere no nsaka seboy mu. Yani Most Reverend Matthew Kwesi Jamfi. Our Catholic Bishop Conference. Wamo president. Ebetwetwe nkomo na ye bisa se eba Roman Catholic asafo a wo mugina ye ewo LGBTQ no ene sen we ene sen bi ene nwumre yesin konwa mada Roma ye de ebrem na aseda bia wo ba bia ne ye de ma Oson's chemist ene de Oson's garlic capsules abadwa so MTNC we there for you everywhere you go. High Sense Ghana say home appliances pa na woto dia a High Sense Ghana ho na say odu ani echire. Pepsodent cavity fighter aposia eni seso Ghana dwaso eno no. Imbus wo posi ni na duro no. Na say Ghana go for say dampare duro no. Say imbus heba mixture na ma ugina wo chire be Amen Scientific Herbal Hospital. Allahu Shafi Allah ndimunti ohun ato. Afei budget cash and carry Omo ena ede Blue Jeans energy drinker yenim no dada na eda so still edi ne hene watina paka mu aba edwaso sanyumakui ada Roma ena ote yenken akenkan fo ote yenken nwumre ye me na ya okese ena ohini na Kwame Amo na ya de kasebo no esa se film la se bedwafie enam la se bedwafo kwa asetena no mawodo na egu pronso na wo mudie ne baako eye LGBTQ+ bill no adam na sebeje fia ye se mra sebeje for den sa ase a ebeba beku atia ema wo no omunyanko ma ya afemfam se enwa fa wo fa mebo fe ma no na meseme fe wa no ane mema nso so a wo no omunyanko mema ye kamoto na butumu de ye modo wantan trumutu ebeba ba be brasa de no Ghana ani sebi wo mo anyame agbo wo mo de adwena to omutim na nso som se ema akwa asebi utumi se yes anyame die kire woso eseki e wo skirt mu na kire wo mo pe sebi emwa ena wo no mo beda na ebi nso so nyama ensem fata kwan obo ade boto wo se beba be ko oba ho a onfa so nom se da bi ye wo no mo pe bibi foforo no ebe kwatia sa de ni na LGBTQ+ bill no ye na ye nim se kom na se beje fie no ya twetwe ne se akata hi ya posa ne se ba ha ani roko dawa na sa ye wie enam na se beje fo kwa asetena no mo sa kofa bill no beto na emra se beje fo je pene se wo mo fa bill no to board na wo mo ntese mbagaya na wo mo nyonyo ho
na alteration was some you woman ye baby a fort one woman ye nye service anybody works na afei empempen ko baby a one bekan once mewie enti no mu tese mu no bill no baby a emrase bejafo bi fi say fort wo mu no wo mu kan fort no ema baby a ebema bill no ya de ba ebeto sin no wo mu asase ya hu adwuma kama process bi a na ewom ehia say wo mu yi free wo de foforo be se wo mu ye na no na esro usu ekufo ya Minister of Communication and Digitalization o man nsase no se wo no problem a wo ye cross bi a e wo bi no mu a eno no kasafa se ye kwachi oba na ba ma bi se sabi enyu anu no nyonko be ma enyu anu no nyonko ba na eda na mu anu nyonko be ma na eda ye kwachi oba enye sabi ne nyonko ba enu nyonko be ma no ni isia na mu ne nyonko ba no ni isia no aso twe de masafo no na titiri wo mo so a so you oba na se obepe feelings a dia waya ne se okope sex toys ibi na what the session no be man so a na okope sex toys ibi na woni ni dwom ani ade no sa e ho no aso twe no aye de masafo no e ho na eslo usu ekufo se owo problem kakra e wo ho so mo hweka the sexual experience. And I'm not sure if that's what the intention of this bill is. It would necessarily include sex toys and other aids that heterosexual couples also use to enhance the sexual experience. So if that is what the House intends, then we have to be clear in our minds that we may be criminalizing activity which may not necessarily be limited to only those LGBTQI community that's the target of this bill is. But it may also be targeting straight couples who use sex enhancement tools to enhance their sexual experience. So we need to be mindful of what the unintended consequences of 3C could be. And I propose that 3C be deleted from this amendment. Enti ni hawa no wo no kan ye no eje wanya ne sa se otumra no akire esie enti waka problem no wode ne susu ye de baaye bebia wo mo de fa won de e ka no nko ankeye eno akire yi na honorable Sam Jata George a wono na ye ka wo mo a wo magiragina mu paase enfa mra bi sa mra no wodi mu akotene paase onye flag bearer obeye running mate once man sase no so dia honorable Eslo Usu Ekufu aka no wone ne ya adwene pa na waka ne sa wo magino adase abrawo wo mo de bekwa akoma committee no a wo mo akeka ka nyama sie ni wo mo draft bill no na wo mo nsan hwe ho no bio leader has raised is fundamental, and that is the confusion that at times has occasioned what the Minister for Communication said about heterosexual. Because this interpretation of sexual intercourse here is relative to just section 6 or clause 6 in the bill. And so it seeks to define sexual intercourse as is used in clause 6 of this bill. And we've done that in 6(1)(a) already as sex between a person of the same sex, sexual intercourse between persons of the same sex, sexual intercourse with an animal or pansexual activity. So that is the confines within which we are defining sexual intercourse. So it should not be expanded to mean all sexual intercourse. So we need to tidy up again how the introduction to that is done. Maybe with the process we can do that right now, Mr. Speaker. Honorable Sam Jata George, Ningo Pram na sebe Jenina yetre ne no. William Gentu ene Emmanuel Akoli ene kabo mu a wamode emra sebe jefie asetena emu nsemi baaye. Na saa sem we ne fa bi ene se enra ena Roman Catholic so no asofo pon ya ewo ga na asei woron kabom ku obra no bra no ohia na se bia bia o man no mu no o so de o mano disem atodwa ewo ho enra wode sakrata no baako epiedwa na krata no a wode epiedwa no no kasafa saa emrakro ya so for kwame amo eka ho asem sesie Ghana Catholic Bishops Conference asem a wono eka echechire mu no bi ene se Roman asore no emfo abone so wonfo aso se obi enkonkoye ana onkoba bra eti sei
asɔre no kasa tia saa abɔne no na mmom sɛ onipa ɛkɔ saa deɛ na nkyerɛ sɛ saa nipa ɔnyɛ nipa bio ne suban no a wada na die no ɛna yɛ suban bɔne ya ɛni si ɛsososo na mmom ɛnkyerɛ sɛ wafiri ne nipa tibia mu asɛm ba bɛtɔ odwa amanfoɔ si na afɛ deɛ na Roma asɔre ne de bɛyi ne fa baabi koraa yɛ baabi a asɔre no kɔka sɛ ɛwɔ krataa no mu sɛ asɔre no ɛnka sɛ ntia wɔn a wɔn ɛyɛ mmarima na wɔpɛ sɛ ɔne mmarima no ɛda na ma ɔne mmarima ɛda na asɔre no bu wɔn sɛ wɔn nso yɛ nipa yɛ ɔkasa sɛ yɛnyi wɔn ntum so wɔn nso yɛ nipa yaa ne fa hɔ no deɛ amanfoɔ sɛ Ghana Catholic Bishops Conference na afei deɛ ɛhene na mo de yɛ kɔ yi mo pa akyerɛ sɛ deɛ mo gyigefoɔ tum ana mo soso wɔn so na asɛm yɛ kɔ ahoma so na yɛne Roman Catholic asɔre mu asɔfo pɔn yɛ wɔ Ghana ha sei wɔn nkabom kuo titrani ɔno a na ɔyɛ sɔfo pɔn yɛ a ɔda sunyane diocese no ano Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi nana sɔfo pɔn ma adwoɛ nana wapo mbɔkɔ deɛ Awurade adom ne mo mpa ɛbɔ yɛso yɛ ho yɛ paa nana asɛm ni amanfoɔ se ɛno akrata a mo de bae asɛ mo ya kyerɛ sɛ deɛ mo sa wɔn mo ada suma ya ti sei no nana sɔfo pɔn line akate na asɛm no sɔfo baabi ama amanfoɔ firi nnora asɛm no baayɛ wɔn bɛtwerɛ social media so ne adeɛ atwerɛ nyinaa ne sɛ statement ne fa baabi kɔka sɛ asɔre no entia saa nkɔfoɔ no wɔn yɛ saa adeɛ no ne mo wɔn suban no ɛna asɔre no etia amanfoɔ sɛ dɛbi suban a sɛ bɛrima ɔso ne bɛrima bɛda ɔbaa ɔso ne ɔbaa bɛda ɛno ɛnti ohwɛ ɛyi na ɔse the church does not condemn people for being homosexuals or for having homosexual tendencies. Homosexuals must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Tehono, and a man was na as soon as of a boy came there. I say, a chiaka crana say, as I sorry no, as a son, Nigeria Biawo, sa Govway, na sɔfo pɔn ahoma to mu die ɛne na sɔfo ma memfa we se ntwam ewie na sɛ yɛsaka sɔfo pɔn a na yɛne no adwetwe no ka sɛ wia na afi yama commentary kakra ai why yo na University of Professional Studies Accra UPSA wɔnom ɛbɔ dwa ɛyɛ ne sɛ Ghana fo mma bi ɛwɔ hɔ a wɔnom asom Ghana sompa ɔbadwuma asosuapɔn yɛ ni enti wɔbɔ wɔnom abasobɔ doctorate degree bi ɛna yɛde ɛma wɔnom na wɔn ɛne atitiriw mmiɛnsa ɛnɛ yi ba penny owura yere Rebecca na ɔkan kɔ Akufo-Addo afei kane mmarahyɛ badwa mu Chiamehema Justice Adelaide Bamford Addo retired afei kane temuafoɔ penny wɔno ɛne ɔba a odi kan yɛ a wɔyɛ temuafoɔ penny ɛwɔ Ghana ha Chief Justice Mame Georgina Theodora Wood na saa fo mi ensan na UPSA ɛyɛ ne sɛ wɔnom nya abrɛ sɛ wɔnsom Ghana no ɔsom Ghana som papa so apɔn ni so kwan a ɔfa so bɛsomyɛ wɔnom atwu ho akyɛ ɔmɔden mmɔ ɛne adeɛ nyinaa enti ɛnene ɔde honorary doctorate degree ɛma wɔnom Ghana ba pani owura yere Rebecca na ɔkan kɔ Akufo-Addo ne gyina wɔne aka na mu ɛda aseɛ na wɔda ase no ɔse ɛyɛ na ahohoahoa pa na wɔde ahobraseɛ egya ne nuanom mpanimfoɔ yi anamu egye saa basobɔ yi atum sɛ wohwɛ Ghana yabakɔsɛm a her ladyship Justice Georgina Theodora Wood ɔno ne ɔba ya ɔyɛ temuafoɔ pani ɛwɔ Ghana ha sei kane afei ya maame Justice Adelaide Bamford Addo retired so ɔno nso ne ɔba ya ɔyɛ Chiamehema ɛwɔ Ghana mmarahyɛ badwa mu kane na sɛ ɛmaa timi akura dibre a ɛtɔ so mmiɛnsa kɛseɛ sei ɛwɔ Ghana ha deɛ a ɛne na kyerɛ sɛ dibre biara ɛsɛ fata no so de ma no a wɔnom ebetumi ayɛ na asɛm a ɔde atu dwa enie
I have always known that all people want is a decent life. So, the desire to ensure women and children have a decent life has been my sole motivation. Rewards, recognition, and might I add, honorary doctorate degrees were never in my contemplation at any stage of my philanthropic journey. I simply wanted to make a difference in the lives of those who needed assistance. This honorary doctorate, in all humility, is for the women and children of Ghana, whose resilience and drive continue to inspire me. It is an honor to receive it on their behalf. But as I stand here, I find myself in the company of two illustrious daughters of the land. I do not take it for granted. It is an honor to be in the company of these eminent women who have made immense contributions to two arms of government, the legislature and the judiciary. These are women I both respect and honor. It is on record that these two remarkable women, Right Honorable Justice Bamford Addo and Her Ladyship Theodora Wood, have attained the positions of number 3 and 4 in this country. Ghana ba penny Oraire Rebecca na Okanko Akufo-Addo na abenantiri ena wode sa amane bre yensan enko ahoma so na yene nana sofopon Matthew Kwasi Jamfi entwetwe enkomo nana wada Roma ye mo akwa aba yo nana asem ni Ghana fo se krata no ya mo de bai no free no mo de asemi bai amanfo church o madwen bi se Samoka said the church does not condemn people for being homosexuals or for having homosexual tendency. Homosexuals must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Now, I feel they are sorry no. As the son dibrese say mo fo asa subaya sa fo yi so. Pacho nchire mo ni sen. Meda wa sipa. Enye no kure se ye fo enye ma wo mo so. Samre ya mo dia ko Parliament, ya can home to be any of the coin. Now, I was say, into a moon, a free and the year nipa a year, and then nipa na kasa. Intinia, ya chimune say, Niomoyan, so bani or bar a dam, na bema ni bema a dam, and yet a tia yanko pong and she say, or Bible, a tia yamandre. Etia Christo som, etia Muslim som, nanamu nyina ti enye. Enti enye efiri tete bari bia wo mo ti se bia no, ye nda se suba no enye. Ya nyintu mu da se eka ye suban ho, eka ya mamre ho. Ya nyintu mu sada. Enti ne ya kan se emra na aba ne eye no. Se ya nyi sadia ntu fanka ya mamre ni ye suban ho no. Ye chechire den. Abani makwa no kura wonyemra na yemra ta die no se die be ya oba ntumi nware oba na be ma ntumi nware oba abani mpene so da abani na yemra wonyemra no fa mra ta die no se enka ya mamre ni yesuba no na ya ka se wie no na o se yehunu se wo mo yesa no enyema bi na atutuma ewo madrabo safwe wo mu ye nia ma no ye nia mari ma wo mu ye busuafo wo mu ye namfo a ye no wo mu eti enti se ko ba so wo ye sa die we ya e de ben na ye mfa enye wo mu wo se ye pan wo mu fie ho o se yi wo mu fie busua no mu o se yi mu fie o man no mu o se ye o mo den enti ye sa ne ma ina na o se ye hu se afọ no e de be kwa de enfo mo emfa so e no ne ye ka se wo mu suba ne de ye bra ye kiri na mo mo ye nipa nyankopọ abo mo wo no ane keso enti no e ma ye yi o mo ha bebre enfo mo nko musuo mu mpa mo mu fi abusua mu eyi wo mo ma enye bibia na mo ye yi wo mo ntumi am pe kwan a ye be fa so asakra tadi pemu amo mo firi wo mo ani yoye no ho na aba ne nyamra so mo ni yoye na wo mo ka de yintum na mba nware mba ne de aba ne nyamra na wo mra tade no kura na ye wo tafo bi wo ho a yintum en tata nkyere wo mo na wo mo enye wo mo en sakra enne ye wo kwan bebre wo ho a yenim sia gi tafo fa so a
omutumi sisa eba beye nipa aka no enyina ye fa saa kwenso enti eno ne nia ye kan wahu ayate se wakwo wo babone wo bana wawo no wo suban bi a wo mpe we dia ne yakoba nse saa ba ya wawo no wono so wo yo ba wo ne oba ne beda wo ye ba ma ori ba ma ne beda saa na wo ba bi a no ye kromfo ebi o ho a no ye saa ne mai ebi o ho a no ye saa ne mai enti ye ntime nka se woti saa ne wo no woti tanti no ye nyamra empene ne niama na wo ye no e wa abusuan mu anake man mu eno de emma so da ye mpene so saa de en so da na mom se ya nhwe yi a taafo no ya ntine wo mo na mo bi e be fa se e do mo kwa kogu afiase anake de saa ne mai e fa akoye mu be hu se e be ya gye papa se betumi ayeta ya mo dene se ye be kura na ya tene tro suba ne ye kiri ya mpe abane nyamra a ya mpene so da se saa bia no be ba be ka ya mamre ni suba ho ewo Ghana hasiri na asofo ye kasa ni ya kan se bibi e fle ne bone se abane kasa abane ni adi e fle ne bone wo mo kan crime na crime no se wo mo awo bebre ebi o hawo ya ye se ebu kunfo ebi o ha tu aban mu bebre enti de kan le sa crime we no a wo mo eye no abane be tumi aka se eye crime na mom asopia ne niema e wo ho no e no se ye di akire ni me ni yie se de be ga enkonye bibi a e di asodie beba e manu ama saafo no a Nyankopon abo mo nseso no na o musuba mo me enye no efi se ye ta niema bebre wo ho a de senaba a ye di asopia be ma ta nipa na enye wo enkoma ana chese wasem ne nkire mu ane se nipa no mudo nipa ne se oye nyame abode oye nipa ono so ewo ho kwan so otena se na ne ye na enye no de ne ye no na mo nsoso so no ti se yan fa ne se bibi ti se corruption ye wo nipa bebra wo mo ye corruption bi okura ye chi wo ebi o ho aye ye se bi o ho aye ye se ni ye na o mo ye no e na enye na mo nipa no ankata so ye nipa no ye pa mo mo firi man mu ana eku wo mo ana ji go nyina ya kwa kogu afiase wo mo ye corruption ketua ne akese ne niema ne ba se no se ye ye wo mo enti eno ne ka je sa crime na wo mo ye aba ne betumi akase e sa die we e ya di a e be se Ghana man nipa kura wa wi a ye ngu bio nti aba ne tumi ye mra se ye crime eno ne ka je won ye mra se ye crime na crime no enkyere se asopia bi e de ma omo de afiase sa de corona bi no se de ma saafo yi enti aba de wo tumi so ka se eye crime wo hwa sa de we emfa Ghana nkosi ye enti watu ne din se eye crime eye bone kase aba ne tumi eye sa nso na emra na ye de koye no ye hwehwe ye se aban odi be den odi be ye enemra shebejafo hyase di ho nkomo no efa bi kura bae ma osoafo ono no hwe nkitahundie so Minister for Communication Honorable Esla Ekuful ka say emra no fa bi wom se bia obi a ono ade niema bi esese ne ho se be ye obenya enamu anigye ne ade no saa emra no ho no omonhwe no omunyi mfirim ema emra shebejafo no so tie eyi firim na wada roma o be bia bill na da ho se sia no efa bi wo mu a mo nso mo susu sem na hyebejafo onyi mfirim ana o mo nsan hwe ne biom ebi wo mu saa na eye hene fa ya kan saa mra no ye Roman bishops no ye nyina ya kan ye ka ho bi ye title pa na bibia ni ho a ye ka se wo mo nye den wo mo enyi emfa emfirimu nia ye kan se nia ye kire saa fo no bibia ni ho a o se ye yi wo mu firi abusua mu bibia ni ho a e wo mra no se o se saafo ni ye yi wo mu firi abusua bibia so ni ho e wo mra no se saafo no ye mpa mo mu firi Ghana ha
ɛna bibi ase ni wɔ kyerɛ saa afɔ ne yɛntwi ɔmo nyinaa nkɔgu afi ase ni amfanto mu a wɔde mu ayɛ wobɛda no wakɔ akɔhunu sɛ obi hyɛ ne dan mu obi wɔ ne fie wɔyɛ saa adeɛ wei hwan na soma wobɛda no wahunu enti sɛ ɔmo yɛ saa adeɛ no na yɛnim na obiara so ɛnhwehwɛ sɛ sei ni sei na saa nipa yi a wɔn so wɔn bɛyɛ wɔn adeɛ saa na wɔn bɛyɛ a wɔn nyɛ wɔn adeɛ na mmom ɛsɛ sɛ wɔn bɔ ne dawuro sɛ saa adeɛ no aban nyɛ mmara sɛ ɛyɛ enti yɛmfa nka yɛamammerɛ ne yɛ suban ho ɛno deɛ yɛmpene saa da na sɛ ɔno nso hu sɛ adeɛ no a wɔreyɛ no ebi a wɔnyɛ biribi nti ɛna wɔaba abɛyɛ saa na wɔpɛ sɛ wɔsakra na wɔsesa ɛnɛ yɛwɔ ayaresabea ɛne abenfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔn tumi sakra saa nipa bi wɔn fa kwan bi so wɔn tumi ɛyɛ dɛ ɛsesa na mmom so wɔso wɔnyɛ na wɔhyɛ ne baabi na wɔyɛ n'adeɛ ayi so wɔso wɔn sakra na wɔn deɛ saa na wɔbɛkɔ a hwan adanti kura na ɔsɛ ɛkɔhwehwɛ no ehu sɛ saa adeɛ wei ɛna wɔyɛ dɛn wɔyɛ na mmom yɛ mo wɔn kwan da sɛ wɔn bɛdi bɛto aban anim anayɛ bɛkɔ mmarahyɛ badwa mu sɛ wɔn suban na wɔn yɛ no ɛnɛ deɛ Ghana yɛnyi ntum yɛnyi ntum nnɛ ɛnyi ntum ɛkyina na aban tumi yɛ mmara sɛ wo a bɛbɔ saa adeɛ no ho dawuro wode saa nkyerɛkyerɛ no ɛbɛba ɛno deɛ yɛkyew a ne yɛsɔ mu a ɛno deɛ yɛ crime kɛse a ɔsɛ yɛde asotweɛ ɛma ebi sɛ aban ayɛ mmara sɛ saa adeɛ no ma yɛ mmɔ dawuro yɛnkyerɛkyerɛ yɛntwitwi nipa mfo ɔmo nkom yɛnyi saa adeɛ no ɛntum ɛwɔ Ghana man mu ha sei enti aban yɛ saa mmara no a wo a wobɛbɔ ho dawuro na wobɛkyerɛkyerɛ nipa binom so ɔmo nyɛ saa no wo deɛ yɛkyew a ɛnyɛ mmara no ɛno nti wɔasotweɛ bi a aban wɔde bɛyɛ dɛn wɔde ɛbɛka ho ɛde ama yɛ na nasɔfo pɔn anwummere yɛda ase paa yɛda ase sɛ wonya akwan ne yɛn ɛtwetwe nkɔmmɔ na wadaworoma wayɛ kuo titena ni so deɛ na ɛyɛ na nasɔfo pɔn His Grace Charles Gabriel Pamabakel so yɛma ne tiri nkwa odi Roma asɔfoɔ na ne mfie aduanan nson yɛma ne tiri nkwa nanso bɛda mo ate bebree na sɛ nsɛm bi ba se yɛ mo nso mo frɛ yɛn ɛma yɛkyerɛkyerɛ mu yɛnhu adeɛ sɛ biribi yɛ adeɛ ketewa bi na mmom ɛmu aduru na yɛhu adeɛ pɔtea yɛka no yɛakyerɛkyerɛ na mo nso moabɔ ho dawuro ɛde ama amanfoɔ yɛda mo ase bebree yɛnso yɛda ase na nasɔfo pɔn ɔpani a yɛne no kasa yɛyi ɛyɛ Most Reverend Matthew Kwasi Jamfi ɔno ɛne Catholic Bishop Sunyane Diocese ɔno asan ne titrani Ghana Catholic Bishops Conference na ɛnna wɔ mmarahyɛ badwafie ɛmmra na wɔn mu bobo ɛkwampa ɛwɔ sɛ bɛrima ne wɔba ahyia mu ɛma feelings the feeling of their zozi ɛfiri mu ba na ebiew Ghana ebusua setena ne sesɛ ne ntoteɛ yɛbɔ ho dawuro na yamena gyina brane wɔn mo dwendwene ho no ɛna Speaker of Parliament ɛbɛka sɛ nyamea nim nie Office of the Special Prosecutor no a MPP aban ɛde baayɛ no o wɛba na nkenim sɛ edua yi ɛbɛso abapama woyi sa petu prane bola bed ne achim police wo menye bie di to nkyɛn a ɛbɛsoama nipa nya bie di am ya tena se kra adinwunu sa na tentenwuro ɛna ɛba bɛso ayɛ nwura Speaker tremu a Office of the Special Prosecutor no sɛ no pa ne yɛde ba betu corruption ase dia ɛne wa kano no kuram sɛ de ya King James kano no verily no kuram yɛni mmereyɛ sɛ yɛnya corrupt no kura yɛbetu ase mpo na hyen aba beto so wɔsen sɛ the special prosecutor ɛna ekotu corruption ase deɛ ɛte sɛ wode kwantre ana teaspoon akoto apum ana dam mu sɛ wo chinam ana wate sɛ yɛse wisie ɛna kum ntontom nti wodi wi ana George wisie ekokum ntontom ntontom ne bɛ hai ama mu bɛ wiwakun no yɛ ade a wepine ho Speaker say si enya bre pa se corruption ye pese etu ase a enya Office of the Special Prosecutor ne hia na mom ye hia se Attorney General Department ye be wai e free Ministry of Justice ho na akande ene niam a hia no ye de ama wo mo na se Attorney General Department ye se no kubu
na ya me emu tre doncho na de wo mu hia bia de ma wo mu a eno ene betumi atu katazese ene proyase e wo Ghana ha na yekwoti anokofa office of the special prosecutor dia ye be die dokono kwa wa bra kata school boys 1000 kura ye nyamo so. For the law you passed on the establishment of the office of the special prosecutor, I did tell you that it was an act in futility. You were not going to achieve anything from that, but you went ahead to pass it. I disagreed with you, but I was alone. But I'm very clear in my mind that that authority is embedded in the powers of the Attorney General, constitutionally. Who delegated to who? No, but that is not what you put in the act. What you just need to do is to fund the office of the Attorney General well and remove the Minister of Justice. You separate the two. Minister of Justice is a political appointee. The Attorney General is a technical person, and he only is ranked in conditions of service to that of a Minister of State. Speaker of Parliament, Right Honorable Abansuma Akan Bagbin na yetene ne no. Na asemi woni ye ne senke no Honorable Kwame Ayimedu antwi. Wokom na sebedwafia won na gina mu de ma de se wa Asante Achim Central. Was I Jomtina ni chairman de Parliament Constitutional Legal and Parliamentary Affairs Committee. Na nke person ne bon komo. Wo speaker asemi a wo kan ye ho. Na ye kiani ni wi a afei lawyer guest no bo private legal practitioner so na nke ni na wi nkomo yi. Na dwudia binti aman panifo mienu yenyanya wo mo enyo mo brepam a ehye mo bosse no mo bebo speaker asemi a wo kan ye eho enkomo. Kane Ghana ba penny Her Excellency Lordina Mahama say ono ni kunu omampenda da John Dramani Mahama one ne netie one ne da sorry one na afa yonko amoma yenua omo katirimusem so for Kwame amobese omo chi tu mai eye kolabo nyina de ese so omo ye nyina omo ye na so bia ni Ghana se obetimi aka say onim omampenda da John Dramani Mahama esene ono Her Excellency Lordina Mahama no one ne kunu tiwo na so omo di nkomo na ne kunu kasa efa Ghana ho bibi ba Ghana na nya de pa na ne kunu to te ne wura ho ade atone so bibia kire say omampenda da John Dramani Mahama no o Ghana ho akomapa o wo dosrunku bi ema o my Ghana kire sa do no eni seso o hwehwem so a emu ni hwehwe bia o say ono de obi anyi ni a ono ogidi say nyame ya adom na ne kunu esan be ye Ghana mampani a awurade Ghana yate asem de Ghana bedi ye papa enu nti wo kasa asem yi e de atodwa say ebe ye ma NDC fo abamumu Ghana ni bia so na abamu obuo no wonya rehemu wo mampenda da John Dramani Mahama emu what is them to dwabra na wone emakuo ya e wa NDC amanyuko no women's wing no Asia e won ma dwabo bi ase na ose anida so ho ma Ghana abamu emu. I believe in my husband John Dramani Mahama. I trust him. I live with him and watch him daily, and I watch his struggles to ensure he provides all the party needs to be ready for 2024. We also know that we must work hard, putting away all and any differences we may have as individuals. That is important so we can work in harmony and together to achieve the goal, win the 2024 election. We must be the driving force behind the Mahama campaign and his message to the people. His message, character, and attributes as the nation builder, a man with experience, an honest and reliable leader, and a president who introduced a 24-hour economy to create more jobs must be heard in every corner of the country. Kane Ghana ba penny Her Excellency Lordina Mahama Henry Kwesi Minka ena what is amani ebreye. Now President at the Chamber of Automobile Dealership Ghana ye from Kadeg na edubonsu ejekum na ye nwagina ekona na mu ese wo mo de na se ni kabia ema aban eni aseye hwe edwede ni fidi nyuma won nsem so ewo anamo aban ye se nka wotu a
emprempren wo matene say aban atwentwen so yeah export and import restrictions bill a wo de kom na se badwafie say enkam na se badwafo bobo ho ndo mo gitumu a enyema bia ye krafra ma no ne ebe o man mu no ya de tabo besoso mpene say ye nkwa kramra na edubo nsu agekumu ba amane say samra ne de nyamye no mu ne enka ba ya wo ana say ebre beba no odo obi afa nsem be nsu nka enyuma pa ebegu no enya nyuma ketwa na egu nyuma ni wi a Ghana fo anankom ye adwuma wo sa enyuma ni mu no a wo mo adwuma bebo wo mo no aduane abo wo mo ama di ahokire fitaa yi bi de ku abo akoto de to an na prada das wo no ebeba wo mo no mabusan force no nye ahokire ketwa tenti ni se wo se Ghana ye we sebi yanyu amaya yade ya ho wo manufacturing of cars mu ebeka se eba na cars ya ye wonwuma chim ewa ha ne cars yi ye yante se de ya mfante dokno wo nyamaransa wo fa ka wa da bi obi na ye na so nyame ya adom obi koto wo na wo twia na eja otumu dan na wo mpa bio na wakoto fofra na ye de aba back pass na nso so age wozin so ye Ghana say ya enkunta wo gbi obi pa wan fina sinko bisa afibia kasa ye krade bo man mu na ye kasa ketwa na wo bisa wo sanye bia no 90,000 ekosi 100,000 ye kasa dodo en working ye betumi aye wo Ghana afibia ye kasa wa ye betumi 90,000 na 100,000 nanzo so wakam obi atese kasa ye kraba wo man mu afibia no ebe 90,000 ko 100,000 enti se aban kase enyema obebra se me yemfemfira manane emo man mu kasa ka ho a ene na nyansa be wo mu se ye ka ne sa no ne ye wo companies wo Ghana asayi a kasa dodo afibia ye kraba no a wabo ho amane yi ye betumi aye wa hasei ene na hu hia se ye be kwa akọ krampa ye no se aban paniye pa won samra na wode ba no won frɛ wom a wom no mo krasa nyema na opese obra no no mu nsi nkonwa wom to adwene na nyansa eni nipa ba ko fotirim bia no mo wa adwenkyere bia nsa aban tie no de ye adwuma ebebo am economy sikasem no atumi awie ye se de se na efata na aban amoka enim say samran ba sabre no mu a na ya be affect adwumaye employment opportunities of Ghana no livelihoods will be affected because okraka ba ko ba nipa ye ho adwuma wo man mu ansa na waton car no bebre port ho ekosi braka na be see dealership now but millions of livelihoods are going to be affected spare parts dealership also business will be affected nipa ye fitter for welders sprayers electricians drivers so na ebenya impact kese e was na ade ba ko no say na ye ka say the local capacity no em say omo and no so production no and no so enu baby e betnya restricted yes say ano na pese kan say e be so ada advance na ye clearly waiting for bra obey sa stakeholder engagement na all parties no em fa won adwen chemra na em fa mwama policy no na enyi yi se na be ya e be bo adwuma no ene o man sikasem na edwa train na edubo nsojekum President Edma Chamber of Automobile Dealership Ghana Kadeg wade to wo tonton cars wo kra cars ba wo tonton ni garage fo a wo nyamba register ye ne se wo mre na Kadeg kuo no wo me register emeka hu bi na emu ye papa ayesa prayo yi ba kwa ubu mu agye na ebu wo ka ba mu a ni bu aden pa se wo mu na ka bom ye ba kwa eno metumi abo na semra bi ba na mu a wo mu a wo metumi asore brane akoatia ebiewu oba Kadeg kuo ni mu a obisa wo mu kuo ni mu meka ti o se sa akonya bi ba eye adwadie akonya wo mu yi otwen yi adoa enye ne kokofu bọbọ wo mu chema esu obi aso se de se na efata car dealers across the country women join any organization no modern journey of Kadeg na yen
yɛtumi ɛnyɛ baako na yɛn 45 chamber no capacity yɛtumi de support industry no na yɛtumi advocate for fair and equitable trade opportunities a ɛbɛ promote the interest of all stakeholders in the auto industry. Na yɛgye di sɛ saa nhyehyɛ yi wɔde wɔn ho bɛdɔm yɛn na yɛn nyinaa yɛ baako a ɛbɛyɛ more formidable na yɛ pursue a common goal for the interest of the industry. Henry akwesi menka ye Peace FM ye nsem kyerɛ ne yama no bɔfoɔ ɛna dia ma no boy bye. Na ensafufuro mu ɛwɔ kaseboyi emu no mrahye bedwa ɛkɔ asetena na committee a wɔno ɛna ɔhwɛ mmra ensam so ɛwɔ mrahye bedwa mu hɔ no wɔnom agye sika bi atum sɛ sika yi ɛno ne sika wɔnom ɛmfa mo ahwɛ hwɛ mrahye bedwa mu nsɛm ɔmfa mo saa ahwɛ no ɛho ɛbra na committee no hwɛ mmra nsɛm na this report yi kɔ ya enam so ama mrahye bedwa no so ayɛ ne sɛ 9,423,774 Ghana cedis or pepepem enkron empema hanan aduonu miensa cedis ahanson aduoson enan eni sika watwa se Ministry of Parliamentary Affairs enye no mfanya adwuma afimpinu ene aduonu enan na ebra wonom ekira adwen ede afa saa ginesie yi ho no bia isemrahye bedwane Richard Echampon eka se saa hwe no edi dwuma so pa ewo ye kebma minka bi mu na ahwe awte abontena hu mfa so a ewo saa hwe no so enti we de eye enigesem na hu behia pa so wo nsa beka sika no ntem na adwuma so eso wo de ye no on de ebeye. CSOs will just issue a press statement on a subject matter of which many of them have not conducted any serious research into the matter. And by the end of the day, they put the integrity of members and the House at stake. So if the ministry has outlined all these projects going into 2020, especially issues about peace, discussing issues with the Council of State and other stakeholders to promote peace for the upcoming 2024 election, I think it's in order. We need to advocate for more resources for the ministry to do what is right. If you have peace, you have everything. But Mr. Speaker, let's look at the releases for 2023. The approved budget for the ministry was 4.6 million. They got only 2.8 million. So if majority leader who is in charge of government business and the Minister for Parliamentary Affairs cannot get his allocated resources, who else? Na enu achi trobu emrahye bedwani onumunyafo Moses anim enso ka kira ban se sika no nyazo watwa ne saa kekewu omoma ne nko. Parliament is the heartbeat of the democracy that we're practicing. Matter of fact, it is Parliament that has suffered all over these years when coups become successful, and at the end of it all, the executive, the judiciary, and the other arms of government persist and exist. It is Parliament alone that is taken out of the equation, and for that matter, it's a huge challenge. Mr. Speaker, therefore, we expect that this year, the 9.4 million, which is not adequate, at least the release should be forthcoming. I have attended some seminars and some workshops of the Parliamentary Affairs Ministry. Very insightful, very educative, and Mr. Speaker, encourages us to continue to support this parliamentary system as an arm of government. It is therefore very important that we as Parliament, and also looking at our situation and the perception of the public about Parliament today, as if Parliament is not being very important in the equation. Na onimanyamfo Moses anim anyway to dwano echi ena asehwe mrase bedwamo nsam so oswafo awoda no ono ana san dom kese no ba no dani onmunyamfo sa eche mensa bonsu eda nuanom ase se wonum nyina ta na eche na afei yetwa skirt sa ama na so ye no omo so agye atu mampopo omuti na wo hwe omo se adwuma esese se ska no be ye no wo de be ye no fenchem. The releases thus far in the region of 2.8 million is because it's captured at the end of September. That's the third quarter. It doesn't include the last quarter. The Speaker also to explain further that there is a portion that ought to have gone to remunerate a group of people that the ministry has employed. In fact, they are consultants, and it includes many